Guys, today nataka kuonyesha kupika mokimo. So wenye hawajui kupika mokimo ni kitu rahisi. So unafaa kuwa na potatoes, maize and some ingredients like inaitwa masecondary. I know most of you don't know masecondary. It's a branch of leaf refu. So na kuna maji. So tunaanza na nataka kuanza na maji. Maji ndio hii. And then you put some potatoes. You make sure your potatoes are clean. Lafu washe moto. Washe moto. Then you put some salt. Ni kiwango yenye salt unataka. And then you put some boiled maize. Zieke ndio ziweze kuboil pamoja. And then you put some leaves. Okay, tu pamoja zitachemka. Kuna wenye wana blend, wenye wanakata kama mimi. Zieke hivyo zichemke. And then nataka kuzifunika ndio zichemke. So zifunikie hivi. Hii ni kidogo lakini make sure ufunikie ndio zichemke pamoja. So, guys, ndio hii mokimo yangu. Nini zimemash. Kila kitu iko sawa. Ile maji ilikuwa hapa nimeimwaga, so nataka tukubonde bonde. So hot. So blind. Slow. Bonde kabisa. Bonde kabisa. The potatoes and those leaves. So guys, unaibonda kabisa. Inakuwa kama hii yangu. You see? Unaibonda, unaimash kabisa. This is a simple recipe. Wenye wasemanga mokimo ni hard kutengeneza ndio hii. So, nataka saa kuweka mafuta, so unakatakata. Napenda hii kitunguu ya leaves. Sasa nataka kuwakisha moto. Make sure ikuwe very smooth kama yangu. Sasa nataka hii kitunguu ive ikuwe brown ndio niweke hapa and then nichanganyishe. So the kitunguu is ndio inaiva. Make sure the onions
moto ndio haraka. This is the best onion ya kupika na mokimo. So my director hata anionyesha hata uso. Acha ive kabisa. Mpaka ikuwe brown. Upenda kupika chakula mob watu washibe, si kupika tu chakula kidogo na mtu washibe. Kama wale wenye wanasemanga ni watu wadogo tunafaa tupike wenye tuko. Mimi sipikangi ati chakula ndogo, mimi hupika chakula mob wenye mamangu alinifunza. Hata mgeni anaweza kuja pia enjoy. Na make sure tumbo yangu iko brown kabisa. Ndio ni mwage hii nini? Ndio. So this is how I make the mokimo. Napatia kitunguu hivi ndio niweke pamoja na mokimo. So guys, kitunguu ndio hii. Ndio imekuwa brown. So na mwaga ndani ya hii mokimo like this. So na mix vizuri. Niweza kutaste poa. So mix it kabisa. The oil and the onions. Kabisa inakuwa more delicious. So let me taste. Tusikie venye inaonja before I serve to my family. So na taste tamu. So this is a recipe about the mokimo. So ukitaka kuserve your visitors, this is the simple recipe yenye utafanya. Wajaluo na Waluya kama mjui ndio hii recipe. Unasemanga ni ngumu lakini Wakikuyu wanaitambua. This is a simple recipe. So nataka kuiserve. Let me serve for my girls. Naiserve hivi. And then nilikuwa nimepika pork. Ndio hii hapa. So nilikuwa nimepika pork. So ndio hii na serve. Hivyo. So ukitaka food yako ikuwe kama hii, ni tamu. Yeah. So thank you guys for watching. Subscribe, comment and share. I love you so much. God bless.